was dispatched into the deep sea in search of the bodies of 4 fishermen believed to have drowned in the Indian Ocean a week ago. The search party set for the search on Thursday after its members were equipped with lifebuoys and nets procured through the office of Malindi Member of Parliament Amina Laura Mnyazi. As the search of the bodies of 4 fishermen believed to have drowned in the Indian Ocean a week ago kicks after local rescue efforts yielded no fruit, family members are waiting with bated breath for the recovery of their kin bodies. Handing over the equipment to representatives of the team members, the program's coordinator at the Member of Parliament's office, Mr. Dickson Chilango, said the rescue mission had been hampered by lack of modern equipment that would have enabled the fishermen and divers to venture into the deep sea in search of the colleagues. Wavuvi waine walioweza kupotea juzi siku ya Alhamisi mpaka hivi leo ikiwa ni siku ya 7 hawajapatikana. Na kwa sababu ya wanabaharia wamekosa vifaa vya kwenda baharini, ndiposa mbunge jana jioni akapiga simu akasema leo tuweze kuita wale wawakilishi wa vile vikundi vya wanabaharia tukaweze kuwakabidhi vifaa kusudi wanapotoka hapa moja kwa moja waende baharini na wakaanze ile msafara wa kwanza kuwatafuta wale wengine. After 4 unsuccessful rescue missions, Chilango said that the first 3 trips failed due to lack of certain equipments, asking the county national governments to provide rescue boats in strategic areas along the Indian Ocean in the county to help rescue seafarers and other persons who may be involved in accidents within the sea. Malindi Divisional Assistant County Commissioner Irene Munyoki called on fishermen to report sea accidents immediately they happen to enable the government to organize emergency response teams and thus save lives, noting that the incident was not reported to security agencies in time. Divers and fishermen who benefit wavuvi na mashirika yote ambayo yameandikishwa kule kwa BMUs ni ya kwamba tatizo likitokea ama tukio likitokea kule waweze kuripoti mara moja. Hilo tukio ambalo limefanyika juzi limechukua muda sana kama halijaripotiwa. Ningewauliza tukio likifanyika waripoti mara moja ndiposa tuweze kuactivate emergency response haraka. Divers and fishermen who benefited from the items thanked the Member of Parliament for giving them the equipment which they believed will help rescue their colleagues dead or alive. Nilikuwa naomba serikali kuu na serikali ya county iwajue wavuvi kama Mama Amina Mnyazi ambavyo amejitolea kutuangalia na hivi. Manake sisi tunaenda kule kujisaliti kwa sababu ya watoto wetu kula, watoto wetu kusoma. Hata wakati wakianga kikiwa kimechafuka na hujui mtoto wako atakula nini, ni lazima wende. Kukiwa kuna misaada hizi pesa za majanga na mambo mengine haya yote mtusaidie sisi.